ఇప్పుడు ఒకసారి సబ్ ట్రాపికల్ ఇండియన్ మాన్సూన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదో చూద్దాం. ఇండియన్ మాన్సూన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. రోల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్. ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్, దీన్ని ఆఫ్రికన్ ఈస్టర్లీ జెట్ కూడా అంటారు. The establishment and maintenance of tropical literature are not fully understood. ఇది అంత అండర్స్టాండింగ్ మొత్తం లేదు దీని మీద. కాకపోతే ఏమని అవుతారంటే ఈ జెట్స్ మేబీ కాజ్డ్ బై ద యూనిక్లీ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హైట్స్ ఓవర్ ద టిబెటియన్ ప్లాట్యూ డ్యూరింగ్ సమ్మర్. దట్ ద జెట్ మే బి కాజ్డ్ బై ద యూనిక్లీ high temperature and heights over Tibetan plateau during summer. Tropical esterization plays an important role in kickstarting the southwest monsoon. లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. This jet descends over the Indian Ocean near Madagascar and intensifies its high pressure cell. ఈ జెట్ ఎక్కడ అంటే డిసెండ్స్ ఓవర్ ఇండియన్ ఓషన్లో డిసెంట్ అవుతుంది, కిందికి వస్తుంది మడగాస్కర్ దగ్గర, అండ్ ఇంటెన్సిఫైస్ ఇట్స్ హై ప్రెషర్ సెల్. Intensifies its high pressure cell, aiding the southwest monsoon winds. Tropical easterly jet, high velocity winds in the lower troposphere called low level jets. In the tropics, the most prominent of these are the Somali jet and the African easterly jet. Tropical easterly jet. The tropical easterly jet is a unique and dominant feature of the dominant feature of North Hemisphere, the North Hemispheric summer over Southern Asia and North Africa. The tropical easterly jet is found between 5 degrees and 20 degrees north. It is fairly persistent in its direction and in intensity from June through the beginning of October. Tropical easterly jet stream comes into existence quickly after the STJ has shifted to north. ఇది ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ నార్త్ వర్డ్ వెళ్ళిందో అక్కడ హిమాలయస్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఓవర్ పెనిన్సులర్ ఇండియా, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఫ్లో అవుతుంది పెనిన్సులర్ ఇండియా మీద, ద నార్థన్ ఆఫ్రికా ఎట్. ఓకే, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ లీడ్స్ టు ఇది దేనివుతుందంటే రివర్సల్ ఆఫ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. రివర్సల్ ఆఫ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ reversals upper air circulation patterns and leads to quick onset of monsoons. ఇలా జరుగుతుంది. టిబెట్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఇండియన్ మాన్సూన్లో? సో ఫస్ట్ ఇండియన్ మాన్సూన్లో రోల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ నేర్చుకున్నాము. టిబెట్ రోల్. టిబెట్ ప్లాట్యూ అనేది ఒక హైలాండ్, ఒక బ్యారియర్ లాగా ఉంటుంది. ఇది సమ్మర్లో హీట్ అవుతుంది, ఒక 3% వార్మర్ దాన్ ద ఎయిర్ ఓవర్ ద అడ్జాయినింగ్ రీజన్స్ కన్నా. ఈ 2 వేస్లో అఫెక్ట్ చేస్తుంది. మెకానికల్ బ్యారియర్ యాజ్ ఏ హై లెవెల్ హీట్ సోర్స్, యాజ్ ఏ మెకానికల్ బ్యారియర్
హై లెవెల్ హీట్ సోర్స్గా కూడా, బికాస్ ద టిబెట్ ప్లాట్యూ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఫర్ ద అట్మాస్ఫియర్. It generates an area of rising air convergence, intense low pressure gel. Rising air convergence, low pressure. During its ascent, air emergent spread outwards in the upper troposphere, divergence and gradually seeks subsidence over the equatorial part of the Indian Ocean, monsoon cell. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళి యాజ్ ఎ రిటర్న్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ఎ సౌత్ వెస్టర్లీ డైరెక్షన్, ఇట్ ఫైనలీ అప్రోచెస్ ద వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ రిటర్న్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ఎ సౌత్ వెస్టర్లీ డైరెక్షన్, ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఇట్ టర్మ్డ్ as equatorial westerlies. It picks up moisture from Indian Ocean and causes rainfall in India and adjoining areas. ఓకే, ఈ వింటర్లో టిబెటియన్ ప్లాట్యూ కూల్ అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా, హై ప్రెషర్ సెల్ వస్తుంది, సైక్లోనిక్ కండిషన్ ఓవర్ టిబెట్ అయిపోద్ది, యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్ వస్తుంది. ఈ హై ప్రెషర్ సెల్ టిబెట్ స్ట్రెంథన్స్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. హై ప్రెషర్ సెల్ ఓవర్ టిబెట్ strengthens northeast monsoons. Tibetan plateau and tropical easterly jet. ఈ రీసెంట్ అబ్జర్వేషన్ అంటే intensity and duration of heating of the Tibetan plate has a direct bearing on the amount of rainfall in India by west monsoons. When the summer temperature of air over Tibet remains high for a sufficiently long time, it helps strengthen la. టెంపరేచరు ఎక్కువ ఉండి మోర్ టైమ్గా ఉంటే స్ట్రెంగ్త్ చేస్తుంది దేన్ని, ఈస్టర్లీ జెట్ని. ఈస్టర్లీ జెట్ని స్ట్రెంగ్త్ చేస్తుంది అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ హెవీ రెయిన్ ఎక్కువ. అప్పుడు రెయిన్ ఎక్కువ. ఈస్టర్లీ జెట్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈస్టర్లీ జెట్ ఉండదు ఎప్పుడు. స్నో, టిబెట్ మీద స్నో ఉంటే స్నో ఉండి మెల్ట్ కాకపోతే అప్పుడు ఈస్టర్లీ జెట్ అనే టాపిక్ రాదు ఇక్కడ. దిస్ హ్యాంపర్స్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. అప్పుడు రెయిన్ఫాల్ ఉండదు. దేర్ ఫార్ ఎనీ ఇయర్ ఆఫ్ థిక్ అండ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ స్నో ఓవర్ టిబెట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై ఎ ఇయర్ ఆఫ్ వీక్ మాన్సూన్స్ అండ్ లెస్ రెయిన్ఫాల్. ఎనీ ఇయర్ ఆఫ్ thick snow over Tibet followed by year of weak monsoon. ఇంకా టిబెట్ ప్లాట్యూస్ ఇంకా సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎలా, ఇది టిబెట్ ప్లాటికల్ ఒక ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ అయితే సమ్మర్ ఉంటే స్ట్రెంత్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు టిబెట్ and subtropical jet. Tibet, the plateau accentuates the northward displacement of subtropical jet stream. Beginning of June 11th, the subtropical jet stream is completely withdrawn from India and occupies a position along to the north of Tibet plateau. In the middle of October, the plateau proves to be the most important factor in causing the advance of jet south of Himalayas, bifurcating into October la బైఫర్కేటింగ్ ఇంటూ 2 అవుతుంది. అది అయినట్టు. ఇప్పుడు రోల్ ఆఫ్ సొమాలి జెట్ చూసుకుందాం. The progress of the southwest monsoon towards India is greatly aided by the onset of the Somalia jet. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్కి ఒక హెల్ప్ చేస్తుంది ఏదంటే బై ఆన్సెట్ ఆఫ్ సొమాలి జెట్ ద ట్రాన్సిట్స్ కెన్యా, సొమాలియా అండ్ షాహిల్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతుంది, మరీషియస్ అండ్ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐలాండ్ ఆఫ్ మడగాస్కర్ నుంచి బిఫోర్ రీచింగ్ కోస్ట్ ఆఫ్ కెన్యా. ఈ స్ట్రెంగ్స్ పర్మనెంట్ హై. ఇది ఏం పెంచుతుంది, ఇటు స్ట్రెంగ్స్ పర్మనెంట్ హై
permanent high near Madagascar and also helps to drive southwest monsoons towards India. At a greater phases intensity. So high pressure maintain చేయడానికి అక్కడ వస్తుంది. The current in the Arabian Sea లో current associated with the Somali jet is called fine lateral current. సొమాలి కరెంట్ ఏమంటారు, ఫైన్ లేటర్ కరెంట్ కూడా అంటారు ఇది అరేబియన్ సీలో. ద మాన్సూన్ విండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. ఇట్ రివర్సెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ విత్ ద మాన్సూన్ విండ్స్. రివర్సెస్ డైరెక్షన్ విత్ మాన్సూన్ విండ్స్. Fine lateral current in the southwest monsoon season creates a zone of coastal upwelling near the Horn of Africa. A upwelling create చేస్తుంది, గుడ్ ఫర్ ఫిషింగ్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఇండియన్ మాన్సూన్లో ఏం లేదన్నట్టు, కానీ బికాస్ ద నోన్ ఆఫ్ అప్వెల్లింగ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అన్లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఏంటో చూద్దాం. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అనేది రీసెంట్గా డిస్కవర్ చేసిన ఫెనోమినా. ఇది ఒక దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఇండియన్ మాన్సూన్ మీద. ఇది ఏంటంటే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనోమలీ. సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనోమలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ అన్నట్టు. అనోమలీ అంటే దట్ అక్కర్స్ ఒకేషనలీ ఇన్ ద నార్థన్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్. occurs in northern or equatorial Indian Ocean లో సీజన్. Indian Ocean dipole is defined by the differences in sea surface temperature between two areas. పోల్స్ కానీ అని డైపోల్ అంటాం. ఏ వెస్ట్రన్ పోల్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. ఇక్కడ వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్లో అరేబియన్ సీ అండ్ ఈస్టర్న్ పోల్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ సౌత్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా. ఐఓడి డెవలప్స్ ఇన్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ from April to May, peaking in October. With the positive IOD in the winds over the Indian Ocean blow from east to west. పాజిటివ్ ఉంటే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఫ్లో అవుతుంది బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి అరేబియన్ సీ. ఇది ఏమంటుందంటే అరేబియన్ సీ బికమింగ్ దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అరేబియన్ సీ బికమింగ్ వార్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వార్మ్ అవుతుంది అరేబియన్ సీ. అండ్ ద ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ అరౌండ్ ఇండోనేషియా బికమింగ్ కోల్డ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కోల్డర్ అండ్ డ్రై. In the negative dipole here ఏమవుతుంది, the reverse happens making Indonesia warm అవుతుంది. Positive IOD is good for Indian monsoons ఇది. As more evaporation occurs in warm water. ఎందుకంటే ఇక్కడ వామ్ వాటర్ ఉంటుంది, దీనివల్ల మోర్ ఎవాపరేషన్ వస్తుంది కదా. సిమిలర్ టు ENSO, the atmospheric component of the IOD is named Equatorial Indian Ocean Oscillation. Equatorial Indian Ocean Oscillation. Oscillation of pressure cells between the Bay of Bengal and Arabian Sea. During positive phase of equinino, there is a enhanced cloud formation and rainfall. Near the Africa, for in the western part of the Equatorial Ocean, near the African coast, at the same time, such activity is suppressed near Sumatra. Okay. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాన్సూన్ ఏది అంటే అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఒక వైటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్. ఇది క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ డిటర్మినింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ. ఇది సీజనల్ రివర్సల్ characteristics. Monsoon refers to seasonal reversal of winds. ఇండియాలో మాన్సూన్ అంటే జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది. ఈ టైంలో విండ్ ఎలా బ్లోస్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ వెస్ట్ నుంచి బ్లో అవుతుంది, బ్రింగింగ్ మాయిశ్చర్ ఇండియన్ ఓషన్. దిస్ ఇస్ నోన్ as సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. సెప్టెంబర్ తర్వాత
డైరెక్షన్ బ్రింగ్ చేసి నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వస్తాయి, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. వేరియబిలిటీ ఏంటంటే స్పేషియల్గా కానీ టెంపరల్ కానీ చాలా వెరైటీగా ఉంది. వేరే వేరే రీజియన్స్ వేరే వేరే రెయిన్ఫాల్ వస్తాయి. కొద్ది దగ్గర ఏమో ఎక్కువ వస్తాయి, కొద్ది దగ్గర ఏమో డ్రాట్ వస్తాయి. రాజస్థాన్, గుజరాత్లో డ్రాట్, ఎరిడ్ క్లైమేట్, లో పీరియడ్ యావరేజ్. ఇండియన్ మెట్రోలిక్ డిపార్ట్మెంట్ బ్రాండ్స్ ద మాన్సూన్ యాజ్ నార్మల్ ఆర్ డెఫిషియంట్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ ఇట్ ఫేర్స్ అగెన్స్ట్ ఇట్స్ బెంచ్ మార్క్ లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్. లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్డ్ బై ద కంట్రీ యాజ్ ఎ హోల్ డ్యూరింగ్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఫర్ ఎ 50-year పీరియడ్. ఇదేది నార్మల్ ఆర్ డెఫిషియంట్ అని చేస్తుంది అగెన్స్ట్ బెంచ్ మార్క్ ఎల్పిఏ. ద కరెంట్ ఎల్పిఏ ఈస్ 89 cm బేస్డ్ ఆన్ ద యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ బిట్వీన్ 1951 to 2000. This serves as a benchmark against which the rainfall in any monsoon is measured. Country is said to have deficient rainfall if the actual rainfall falls below 90%. Deficient వచ్చేసి 90% బిలో ఉంటే of LPA, percentage of LPA. If the actual rainfall occurs below 90% of LPA. Similarly, country is said to have received excess rainfall. Excess వస్తే 110% వస్తే it is deemed normal when the actual rainfall received below. నార్మల్ వచ్చేసి 96 to 104. ఇది ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ వచ్చేసి 96 to 104. స్పెషల్గా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ వచ్చేసి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా, మేఘాలయ. మోడరేట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఇండియా, గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ వస్తుంది. లో వచ్చేసి రాజస్థాన్, లడాక్. Mountains like Himalayas influence rainfall patterns, causing orographic uplift and increased precipitation and on windward sides. Monsoon break అంటే ఏందో ఒకటి చూద్దాం. Monsoon break. Monsoon throw is an elongated low pressure area over the Indian subcontinent formed by the northward shifting of ITCZ. మాన్సూన్ త్రో అనేది ఒక ఎలాంగేటెడ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా ఓవర్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఫౌండ్ బై ద నార్త్వర్డ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ITCZ. ఇది ఒక ఫోకల్ పాయింట్ లాగా ఉంటుంది ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ లాడెన్ విండ్స్ లీడింగ్ టు ఏ వైడ్ స్ప్రెడ్ రెయిన్ఫాల్. ఇది ద పొజిషన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మాన్సూన్ త్రో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మాన్సూన్ త్రో. When the monsoon throw shifts out northward, it brings rainfall to northern plates and ఇది ఒకవేళ నార్త్వర్డ్ పోతే రెయిన్ వస్తుంది. మాన్సూన్ బ్రేక్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే when the monsoon throw shifts northward to the Himalayan foothills, this enhances rainfall in the Himalayan states, while for the rest of India rainfall is suppressed or temporarily interrupted. Monsoon break occurs when monsoon throw shifts northward to Himalayan foothills సో మాన్సూన్ త్రో అనేది హిమాలయన్ ఫూట్హిల్స్కి వెళ్ళడం వల్ల హిమాలయస్లో ఎక్కువ రెయిన్ ఉంటుంది, మిగతా దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. మాన్సూన్ బ్రేక్ అనేది ఇది కోర్ మాన్సూన్ జోన్ ఏరియాలో అవుతుంది. ఇది కోర్ మాన్సూన్ జోన్ ఏరియా. ద రీజన్ స్ట్రెచింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ ఇన్ ద వెస్ట్ టు వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఒడిస్సా ఇన్ ది గుజరాత్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సాకు అవుతుంది. ఈ టైం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది కోర్ మాన్సూన్ జోన్ ఏరియా. దిస్ బ్రేక్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ సెవరల్ డేస్ ఆర్ సెవరల్ వీక్స్ ఉండొచ్చు. ఇంకా వీకెనింగ్ ఆఫ్ మాన్సూన్ సర్క్యులేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ మాన్సూన్ త్రో సౌత్వర్డ్ రెజ్యూమ్స్ విగరస్ మాన్సూన్ ఓవర్ మేజ్ ఆఫ్ ఇండియా. మళ్ళీ క్లైమాటోలజికలీ మాన్సూన్ బ్రేక్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ వెన్ ద నార్మలైజ్డ్ రెయిన్ఫాల్ anomaly index exceeds the -1 threshold and the situation persists for at least 3 consecutive days. When normalized rainfall
నార్మలైజ్డ్ రెయిన్ఫాల్ అనోమలీ అనేది నార్మలైజ్డ్ రెయిన్ఫాల్ అనోమలీ అనేది ఎంత ఎక్సీడ్ అయితే -1 థ్రెషోల్డ్ ఎక్సీడ్ అయితే ఇంకా 3 కాన్సిక్యూటివ్ డేస్ ఉంటే అప్పుడు విభజిస్తారు. ఈ మాన్సూన్ బ్రేక్కి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎల్నినో ఈవెంట్ ఉండొచ్చు. ఎల్నినో ఈజ్ వార్మ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎన్సో which is characterized by cooler ocean temperatures in the western Pacific. It leads to weaker monsoon with prolonged breaks. El Nino వల్ల ఉండొచ్చు, ఇండియన్ నెగిటివ్ ఐఓడి వల్ల ఉండొచ్చు, సైక్లోన్స్ వల్ల ఉండొచ్చు. ఏ సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ sucks up moisture that supposed to reach India. If it turns westwards toward Yemen, it will further take away moisture and stall the monsoon. Okay. మేడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈస్ట్వర్డ్ మూవింగ్ త్రో మేడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్. ఇదేమో ఈస్ట్వర్డ్ మూవింగ్ త్రో సిరీస్ ఆఫ్ థండర్స్టార్మ్స్ ఇన్ ద ట్రాపిక్స్ దట్ రికర్స్ ఎవ్రీ 30 నుంచి 60 డేస్కి వస్తుంటుంది. It is correct. Alternating periods of enhanced and suppressed rainfall. A suppressed MGO can lead to a monsoon break in India. Suppressed MGO can lead to monsoon break అన్నట్టు. The monsoon system is a complex weather system in the world as it depends on many factors when defined as hard to predict అన్నట్టు. మాది పూర్ monsoon prediction models అన్నట్టు. IMD issues 5 kinds of forecast. Nowcast is for less than 24 hours. The short range forecast is for up to 3 days. Medium range is for 3 to 10 days. Extended range is 10 to 30 days. The long range is on a seasonal scale, monsoons. Statistical models of monsoon prediction. Statistical models involved identifying climate parameters linked to the performance of the monsoon. Sea surface temperature gradient between the North Atlantic and North Pacific మధ్యలో ఉన్న sea surface SST gradient. The volume of warm water in the equatorial Pacific. The Eurasian snow cover. Warm water in equatorial Pacific, Eurasian snow. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కోరిలేట్ చేసి టు వాల్యూస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ రెయిన్ఫాల్ ఓవర్ 100 of years and then using statistical techniques extrapolated to forecast a particular year's monsoon. This is how the IMD dispenses its long range forecast. This has however proved wrong as IMD missed its mark on forecasting major droughts and rain deficits. 2005 నుంచి డిజిటల్ సిస్టమ్ వాడుతుండ్రు. డైనమిక్ టూల్ యూజింగ్ ద స్టాటిస్టికల్ మోడల్